Today, we are learning English with the magical story of the wooden boy. Hari ini, kita belajar bahasa Inggris dengan kisah ajaib tentang bocah kayu ini. Stick around until the end to learn the most important vocabulary from this classic tale. Tetaplah di sini sampai akhir untuk mempelajari kosakata terpenting dari kisah klasik ini. Once upon a time, there was a lonely carpenter named Geppetto. Dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu yang kesepian bernama Geppetto. He carved a beautiful boy out of wood. He named him Pinocchio. Ia mengukir seorang anak laki-laki yang tampan dari kayu. Ia menamainya Pinocchio. Geppetto wished with all his heart, "I wish you were a real boy." Geppetto berharap dengan sepenuh hati, "Aku berharap kau adalah anak laki-laki sungguhan." That night, the Blue Fairy visited the workshop. She touched Pinocchio with her magic wand. Malam itu, peri biru mengunjungi bengkel. Ia menyentuh Pinocchio dengan tongkat sihirnya. "You can move and talk," she said. "But to be a real boy, you must be brave, honest, and unselfish." Kau bisa bergerak dan berbicara, katanya. Tetapi untuk menjadi anak laki-laki sungguhan, kau harus berani, jujur, dan tidak egois. She asked Jiminy Cricket to be Pinocchio's conscience. Ia meminta Jiminy Cricket untuk menjadi suara hati Pinocchio. The next day, Geppetto sent Pinocchio to school. Keesokan harinya, Geppetto mengirim Pinocchio ke sekolah. But Pinocchio met a fox and a cat. They told him to go to the theater instead. Tetapi Pinocchio bertemu dengan seekor rubah dan seekor kucing. Mereka menyuruhnya pergi ke teater saja. When Pinocchio lied about why he did not go to school, something strange happened. Ketika Pinocchio berbohong tentang mengapa ia tidak pergi ke sekolah, sesuatu yang aneh terjadi. His nose grew longer and longer. Hidungnya semakin panjang. Pinocchio made many mistakes. He went to Pleasure Island, a place for naughty children. Pinocchio membuat banyak kesalahan. Ia pergi ke Pulau Kesenangan, tempat untuk anak-anak nakal. Because he was bad, he started to turn into a donkey. He grew long ears and a tail. Karena ia nakal, ia mulai berubah menjadi seekor keledai. Ia menumbuhkan telinga panjang dan ekor. Pinocchio scared and cried, "I want to go home." Pinocchio ketakutan dan menangis. "Aku ingin pulang." Pinocchio escaped and went home, but Geppetto was not there. Pinocchio melarikan diri dan pulang, tetapi Geppetto tidak ada di sana. Geppetto went to the sea to find Pinocchio. Suddenly, a giant whale swallowed Geppetto's boat. Geppetto pergi ke laut untuk mencari Pinocchio. Tiba-tiba seekor paus raksasa menelan perahu Geppetto. Pinocchio jumped into the ocean to save his father. He found Geppetto inside the giant whale. Pinocchio melompat ke laut untuk menyelamatkan ayahnya. Ia menemukan Geppetto di dalam paus raksasa itu. They were very happy to see each other. "We must escape," Pinocchio said. Mereka sangat senang bertemu satu sama lain. "Kita harus melarikan diri," kata Pinocchio. He started a fire to make the whale sneeze. Ia menyalakan api untuk membuat paus itu bersin. The whale sneezed. Achoo! They flew out of the whale. Pinocchio swam very hard to save Geppetto. Paus itu bersin. Acuh! Mereka terbang keluar dari paus. Pinocchio berenang dengan sangat keras untuk menyelamatkan Geppetto. He brought his father to the shore. Ia membawa ayahnya ke pantai, but Pinocchio fell silent. He gave all his energy to save his father. tetapi Pinocchio terdiam. Ia menyerahkan seluruh energinya untuk menyelamatkan ayahnya. Because Pinocchio was brave and selfless, the Blue Fairy returned.
She transformed him. Karena Pinocchio berani dan tanpa pamrih, peri biru kembali. Ia mengubahnya. Pinocchio woke up and looked at his hands. He was not wood anymore. He was a real boy at last. Pinocchio terbangun dan melihat tangannya. Ia bukan kayu lagi. Ia akhirnya menjadi anak laki-laki sungguhan.